If you love these videos, support our work and become a member of the Pasta Grannies YouTube channel. Allora, io sono Andrea, ho 58 anni, abito a Pasta Grannies in provincia di Pavia. Il nostro piatto forte sono i ravioli. Ci vuole un po' di tempo, però ci mettiamo il tempo che ci vuole e li facciamo. Pasta Grandpa Andrea is sharing his recipe for agnolotti pavesi. He lives in Pasta Grannies, close to Pavia in Lombardy. First, Andrea prepares a meat stew. He's using a mixture of pork loin and stewing beef cut into large chunks. Un pezzetto di carne un po' più grassa, mista, sempre di manzo, perché c'ha il grassetto. And it's about 1.5 kilos in total. Poi mettiamo in una pentola. He adds some olive oil to the pan along with plenty of butter because this is northern Italy. He seasons the mixture with salt and a spice mix called saporita. This includes star anise, nutmeg and cloves. Andrea picks some bay leaves from his garden. Tra 4 foglie, qua ce n'è in abbondanza. He adds 2 to his meat and browns it for around 10 minutes. Perfetto. He then goes to his larder to choose a bottle of local red wine. Ok, Bonarda. Pasta Grannies is in the middle of a wine-growing region called Oltrepo Pavese, which is famous for its sparkling reds and Pinot Noir. Andrea pours around 200 ml into the pan. This then has to cook very gently for around 5 to 6 hours. Andrea adds small amounts of extra wine as necessary. He uses the whole bottle in total. Lo copriamo col vino. Quando inizia a friggere gli aggiungo il vino. Anche il vino ce ne vuole quasi una bottiglia. This sugo is then used both in the filling and the agnolotti dressing. Allora, giriamo il tavolo. Andrea's table belonged to his mother. The top turns over for pasta making. Here's some sugo Andrea made earlier. For the pasta filling, Andrea removes the meat from its juices and uses his mezzaluna to mince it. Andrea's dad was a butcher, so he learnt young how to cook. È sempre stato un piatto nobile, nel senso che gli agnolotti era il giorno di festa, perciò 3-4 volte all'anno era il piatto di Capodanno, non di Natale, Capodanno, Carnevale e il giorno della festa. Erano le date principali. Una parte di brasato si trita, si prende il suo sughetto e si tiene per il condimento dei ravioli. He moistens a little minced meat with some cooking liquid and keeps this for the dressing. With the rest of the meat, Andrea makes a paste by blitzing it in a food processor. He returns this to a mixing bowl and adds a mixture of 500 grams of breadcrumbs and 150 grams of grated Grana Padano cheese. He seasons this with salt and cracks in 3 eggs. He mixes everything together. It needs to be a very stiff mixture. Abbandonare il cucchiaio e usare le mani. Wife Eugenia adds a little more breadcrumbs. She's from Puglia and they like to cook their own dishes for Christmas. un pangrattato il doppio rispetto al formaggio. Io non peso, vado a occhio, secondo della quantità della carne. Rolling olive-sized pieces of filling is a joint task, however. 19 di matrimonio, un anno di fidanzamento. For the pasta, Andrea is using 1 kilo of 00 flour, 8 eggs and a little water.
8. Di solito è un uovo ogni etto, però diventa troppo duro certe volte. He says if you use 10 eggs, the dough is too firm. He forms the dough and keeps kneading it until it is smooth. Quest'anno li ho fatti per Natale, appena prima di Natale, ma i pugliesi non apprezzano molti ravioli, però io mi piacciono e allora me li faccio, me li metto nel freezer, perché è un piatto unico, perché quando si mangia un piatto di ravioli c'è dentro la pasta, la carne. Ormai qui non lo so se non ci sono 2 o 3 anziani. Quindi tu eri già venuta su, Eugenia? Sì, io vivo all'Ort da quasi 40 anni. He's using an electric pasta machine. This makes it faster and easier to roll out dough on a hot summer's day. He's rolling it to the 3rd thinnest setting. Andrea dots meatballs along the strip and then folds the pasta over them. He uses his fingers to pat the pasta down around the fillings to exclude the air. He creates small ravioli by running a pastry cutter between each mound. He places them on a well-floured tray. Gli agnolotti, che sono in italiano i ravioli, però qua quando li facevano erano gli agnolotti. Very soon, the couple have enough for a meal. He places the agnolotti in simmering salted water. He scoops them out after 3 minutes cooking. He dresses them with the reserved mincemeat and plenty of grated Grana Padano cheese. And supper is ready. Gli agnolotti sono pronti. We filmed this in the middle of summer, but traditionally this pasta is served on New Year's Day, though of course you could eat it any time you feel like it. Buon appetito! Altrettanto, grazie. Buon appetito! Complimenti, molto buono. And come back next week for a Christmas dish from Molise called lasagna in brodo.